Okay, excellent. Would you like to start? Sure, I'll just introduce myself. So my name is Theresa van Lith and I'm Associate Professor in Art Therapy at La Trobe University. I have a bachelor's degree in psychology, a master's in art therapy and a PhD in public health. And my letters, the ATHR, that stands for Australian and New Zealand Creative Arts Therapy Registration, and the ATRBC means I'm board certified as an art therapist by the American Art Therapy Association. Noha, would you like to introduce yourself? Yeah, I would love to. Thank you, Theresa. My name is Noha. I have a bachelor degree in fine arts, and now my second degree of master's of art therapy at La Trobe. Theresa is my head of department and my professor. Thank you, Theresa. Sure, we'll move on to the next slide. In Australia, it's Australian custom for us to do an acknowledgement of country. So La Trobe University acknowledges that this event is located on the lands of many traditional custodians in Australia. We recognise their ongoing connection to the land and value their unique contribution to the university and wider Australian society. We pay our respects to Indigenous, past, present and emerging. السلايد دي بتحكي عن ان احنا بنعترف بنأكنولج بنقر ان البلد اللي احنا عليها دلوقتي يعني لصحابها الاصليين، واحنا بنحترمهم وبنقدر الثقافات بتاعتهم كلهم. So we're going to cover a few things today. What we thought we could do is we'll do the first part of the 2-hour presentation that we have for you. The first part is a sort of what is art therapy in a background. And then we'll have a short break of around 5 minutes. And then we thought we'd go into details about the La Trobe Masters in Art Therapy program here, just so that we can talk more in terms of the type of training art therapists have in Australia and that model. But here you'll see that there's a number of areas we're going to cover when we define what art therapy is. ده اللي احنا هنغطيه في السيشن بتاعتنا، عبارة عن ساعتين، هناخد 5 دقايق بريك في النص، ودي varieties يعني حاجات متنوعة من art therapy. definition بتاعه بيشتغل ازاي هنتكلم عليهم دلوقتي، وبعدين هنبقى نسأل أسئلة بعد البريك. So to begin with, this is the basic definition according to the American Art Therapy Association, and it's a good one in the sense of it covering a lot of key concepts that we'll go into later. So art therapy is a mental health profession that uses the creative process of art making to improve and enhance the physical, mental and emotional well-being of individuals of all ages. It is based on the belief that the creative process involved in artistic self-expression helps people to resolve conflicts and problems, develop interpersonal skills, manage behaviour, reduce stress, increase self-esteem and awareness, and achieve insight. ده التعريف بتاع الأمريكان Art Therapy Association. بيعرف الارت ثيرابي إن هو بيحسن الويل بينج بتاع الناس وبيفرق في المنتل هيلث. هو واحد من أنواع علاج النفس والعلاج النفسي والعصبي للبيشنتس أو الانdividuals، لو حد عادي يعني بني آدم عادي. وقد إيه بيفرق إن إحنا نعبر بالفن ونطلع مشاعرنا من خلاله. هو وسيلة يعني مؤثرة جدا في التوتر وفي الدبريشن، بيفرق جدا في تحسين النفسية تجاه ده. Excellent. So just to cover, we want to talk a little bit about verbal counselling versus art therapy. And counselling, as we have here, involves a combination of different psychological theories, upholding professional ethical standards in practice, and working with people of all ages in different communities, and really with the vulnerable populations. الارت ثيرابي الثيرابي بالطريقه العاديه بيعتمد على الكلام اكتر،
حاجة تانية، هو mainly الكلام بس، وبيبقى بيستخدم بعض الثيوري اللي بتفرق فعلا في العلاج مع الناس. هو بيتعامل مع نوعيات مختلفة من البني آدمين، سواء كان مستقلين أو عائلات أو couples مثلا متجوزين أو groups أو حتى المجتمع نفسه. Excellent. So art therapy, we really see this as having as an additive component, which builds on counselling techniques, and art therapists are trained counsellors as well, but they combine both the art and the therapy together. They're knowledgeable about human development, psychological theories, and clinical practice, the spiritual elements of the ways of working, the multicultural backgrounds and artistic traditions. But their primary emphasis is on the healing potential of art and the way in which non-verbal expression can allow people to improve psychological functioning. This is a method that is evidence-based, and there is a lot of research that supports how art therapy heals in the areas of psychological functioning. art therapists متعلمين ومتمرنين ان هم يعملوا الارت ثيرابي بتاعنا بالفن، ومستخدمين ادوات فنيه والوان، وفي نفس الوقت بنقدر نعمل الثيرابي العادي اللي بيقدر يعمله اي ثيرابيست. الميزه في الارت ثيرابي ان هو بيستخدم بعض الامكانيات التانية زي التعبير عن المشاعر والنظريات النفسية والروحية من خلال إن هما بيعملوا الفن ده، بيطلع من جواهم حاجات ممكن ما بتطلعش بالفن بالكلام بالثيرابي العادي. Excellent. So you can see here there's a few photos that we'll show in a moment that are about, that give an impression of the history of art therapy, and that it's very much intrinsically embedded in human evolution. And so we can see it in Indigenous cultures, how they use art for healing. But in our modern sense, we've really taken on art in this as a healing form since the origins of Freud and Jung, so really since the early 1900s. And many of you are probably familiar with not only Freud and Jung, but also the Rorschach ink blot test as well. That was really about interpretation from impressions. But art therapy didn't emerge as a distinct profession until the 1940s, when there were a number of psychological theories, such as humanistic theories, cognitive behavioural therapies, and existential therapies, that helped really bring art therapy as into a profession into its own. الارت ثيرابي من زمان جدا وهو بيستخدم كطريقة علاجية حتى في التاريخ ومن أيام زمان جدا، وده بيبان من فرويد ويونغ من أوائل القرن العشرين. كمان روشيل لما استخدم الحبر في إن هو يبقى يعبر عن الشخصية ويأثر في ده. كمان الارت ثيرابي بدأ يبان 1940 في منتصف القرن العشرين يمكن إن هو يبدأ يبقى حاجة فعلا بتستخدم للعلاج. Thank you, Theresa. That's okay. So we'll show some photos here, and you can just see the origins in terms of its evolutionary function and also its universal function across all cultures. It has a significance in the way in which we express what is happening for us.
الفن بيأثر من زمان جدا على إنه إزاي ده بيأثر فينا، بنعبر بيه عن مشاعرنا وأحاسيسنا من زمان قوي. حتى مش بس يعني عالميا، مش بس في مكان معين أو في بلد معينة، ده في العالم كله. And this is just also a reminder, as children, we innately or intuitively draw as an expression of our formulating our identity. حتى واحنا صغيرين ده كأنه تذكير لينا ان واحنا صغيرين بنرسم ازاي بنشكل الهوية بتاعتنا وشخصيتنا من خلال حتى الرسم. And here Rorschach, you're probably all familiar in terms of this idea of seeing images come out of ink blots in terms of one's subjective interpretation. Excuse me, Theresa, there is something with a mic. I can't spot it. Sorry? There is something with one of the mics. I'm sorry, no, it's gone. I was trying to mute. Sorry, Theresa, would you repeat this one? Oh, I was just talking about most people here would be familiar with the purpose and use of Rorschachs for the purpose of subjective interpretation. Yeah, so هو كان بيستخدم الحبر عشان يعبر بيه عن الرسومات، عن اللي جوه الإنسان إيه يعني. ده كان روشيه، دي واحدة من الرسومات. Thank you. I want to also just bring to your attention a little bit about the history in, again, this idea of art therapy gaining prominence since the 40s, it's the mid-20th century, and some key, I would say, some key people that helped to bring that into its profession. Many of you have probably heard of the Prinzhorn Gallery, and Prinzhorn himself was a medical director of a psychiatric hospital in Germany. He collected psychiatric inpatients' artworks, studied them, and found that there was an intrinsic need to create art as expression of people who were in this level of distress. And he really saw the link between art and as a representation of their mental illness. We not only have Prinzhorn, but in Australia we have Cunningham Dax that also did collected artwork and looked at it in terms of a representation of people's mental states. احنا هنا بنتكلم على تاريخ الارت ثيرابي، مين اثر فيه، وفي ناس فعلا يعني ثبت بصمتها يعني، او كانت باين قوي تاثيرها فيه. منهم برينزهورن كان عامل تاثير جامد فيه، وكان عنده في المنتل هيلث المستشفى بتاعت الطب النفسي، كان عامل جيرمان، كان عامل بيستخدم العلاج بالفن يعني. وكان منها ان هو ازاي الاتصال بين المريض وبين ان هو يستخدمها للتواصل مع المريض، انه يطلع منه المعلومات ده. وكان في معرض حتى ليه. وفي ادمسون كمان في منتصف القرن العشرين، كان برضو من البايونيرز اللي تسمى بالاب الارت ثيرابي، وكان مؤثر جدا في العلاج بالفن. So I was just going to say too, with Adamson, he was quite well known for bringing to light, not only being the father of art therapy, but also this understanding of art serving as a rehabilitative, restorative function. So not only just a representation or expression, but also having that potential to heal. هو مش بس تسمى ان هو الاب بتاع الارت ثيرابي، انما كان كمان عنده المبدأ ان هو الارت نفسه بيستخدم ان هو يعالج المرضى. Margaret Nornberg
immigrated to the USA in the mid-20th century and helped bring art therapy as a movement to America. And in particular, she was influenced by the progressive movement and really influenced by Jung and Freud's work, in particular Freud. So she described her work as art psychotherapy. And she looked at this idea around art making, speeding up the therapeutic process, and that art therapy was a much more direct route to the unconscious than verbal psychoanalysis. So in this way, she was seen in her experience in educational settings and psychiatric facilities that art was a form of symbolic speech and a representation of the unconscious. مارغريت اتأثرت بناس كبيرة قديمة منهم فرويد، وكانت مقتنعة تماما إن الارت ثيرابي بيأثر في الارت ان جنرال، بيأثر في البيشنتس، وإن هو طريقة علاج، وإن هو بيقدر يدخل على اللاوعي ويقدر يجيب منه معلومات اللي العميل نفسه مش قادر يطلعها أو البيشنت مش قادر يطلعها من نفسه حتى. Thank you, Theresa. كانت مقتنعة كانت مقتنعة كمان بالسيمبوليك الرمزية في السبيتش. كانت شايفة إن الارت هو كأنه الرسم اللي بنعمله كأنه هو زي الكلام بالنسبة لنا. Edith Kramer also was one of the pioneers in art therapy and brought art therapy to prominence in America certainly in the mid-20th century. But she took another approach, and that was really based on an influence of combining art education and Freudian psychoanalysis. And especially through her work with children and adolescents, she saw the work in terms of emphasizing the art process as healing in itself. And so that is the art making process without interpreting or looking at what the meanings made or meanings derived from the image. It was the process. And she called that art as therapy. And she started one of the first programs, training programs, in New York University. إيديث كريمر بدأت من العشرينات تقريبا مقتنعة إن الارت الفن نفسه البروسيس بتاعت الفن، يعني الوقت اللي البني آدم بياخده وهو بيشتغل إن هو يعمل الارت بيس أو الفن نفسه ده لوحده علاج. هي كانت مقتنعة بده، وبدأت برنامج في أمريكا في نيويورك علاجي لوحدها. يعني هي اللي أنشأت الارت ثيرابي بالطريقة دي في نيويورك في الوقت ده. Excellent. So just a little bit about the kind of populations that art therapists might serve. And as you can see from this list, that they work with really all ages and ranges. But here are just some examples. And really we're thinking about people who have life issues that have disrupted and challenged their current situation in different ways. So we may see art therapists in hospitals, rehabilitation services, psychiatric facilities, medical, residential services, education sites, assisted living facilities, and also in private practice. And then in terms of the population, I like to think of it as the whole lifespan from infants right through, from infants who can start making their first scribbles and maybe needing assistance in terms of working with their attachment relationships, right through to going to school, to maybe dealing with issues around as children, anxiety, depression, trauma. And then as adults, we can see different mental health issues and concerns that come in, and not only
anxiety and depression, but also substance abuse, addictions, family and relationship issues, abuse, domestic violence, issues around disability and illness, losses and grief, and then maybe impairments related to physical, cognitive and neurological problems. And then also thinking about later in life related to maybe aging, and that might be related to dementia and looking in terms of palliative care settings as well. Theresa saying that, I'm sorry, saying English. تريسا بتقول إن الآرت ثيرابي بينفع مع جميع الأعمار، حتى لو حد من الأطفال اللي لسه أعمارهم صغيرة ممكن يمسكوا ورقة وقلم أو أي لون ويعملوا سكريبل ده اللي هو يعني عشوائي كده، بيعملوا خطوط عشوائية intersected to each other. ده من الصغيرين. بعد كده بيبدأوا إن هم يعملوا ارت في المدارس أو في سن الطفولة، وبعدين بيبدأوا لما بيكبروا شوية في السن بتاع التينيجرز ولا مراهقين، وبعدين لما بيبقوا كبار خلاص بالغين وشباب أو بنات بينفع برضه معاهم. ساعتها ممكن بيكون في الانكزايتي أو الدبريشن، أو لو حد عنده الإدمان أو الأمراض بقى التانية، الحالات يعني النفسية التانية اللي ممكن تواجه السن ده. وبعدين لما هيكبروا شوية ممكن فيزيكلي بيحصل حاجة في جسمهم أو في عقلهم، برضو ينفع معاهم الارت ثيرابي. وبعدين لما بعد كل ده يبقوا في سن كبار السن أو بيبقوا قاعدين في بيوت من بيوت الكبار السن، بينفع يتعامل معاهم برضو ارت ثيرابي وبيكون مفيد. Excellent. And so you can see where art therapists might work in private hospital, in private offices, art rooms, art studios, meeting rooms, and then in sort of the facilities that they can work. And they can really work anywhere where there's space. So we may do bedside therapy and working alongside someone while they're in the hospital bed, or we may work in a private room. We really do become very flexible with the way that we can meet the client's needs. Yeah. And we work within a team. So we work closely with physicians and psychologists, nurses, counsellors, social workers and teachers to make sure that we implement the client's therapeutic goals in the best way possible for that client. And so we are very team oriented in that way. ارت ثيرابي ممكن يحصل في اي مكان. احنا كارت ثيرابيست بنقدر نقعد جنب السرير حد عيان وبنعمل معاه ارت ثيرابي. احنا مرنين جدا في الموضوع ده. بنروح مدرسه، بنروح في اوضه صغيره خاصه، ممكن نشتغل مع جروب في اوضه، او ممكن نشتغل مع واحد حسب، حتى زي ما بنقول لو على السرير. كمان بنشتغل مع متخصصين تانيين غيرنا، زي ما كانت دكتورة أميرة ودكتورة تريسا بيقولوا إن بنشتغل في المستشفيات، أو بنشتغل مع سايكولوجيست، أو بنشتغل مع الممرضين هنا بيدرسوا سايكولوجي كمان. فبيبقى الممرضة نفسها مؤهلة إنها تتكلم as a therapist مع البيشنت أو مع العميل. إحنا بنشتغل مع بعض في التيم عشان نحقق للمريض أحسن خدمة ممكن ياخدها. And so you can imagine the types of materials that we would use, and it really is dependent on the needs and what is appropriate in a given service. So we haven't talked about working in prisons, but we do that work. And so you can imagine we need to be very mindful and careful of what may be an appropriate material, for instance, in a prison setting, or in a hospital, for instance, where we need to be wary of hygiene. So we cover all the ranges of art materials, as you can see, with drawing, painting, sensory materials and building materials, so 2D to 3D. But
We also are quite careful around the goals and needs of those clients as well. So we may also be wary of certain cultural backgrounds in terms of appropriate types of materials that maybe to make sure that they can access those after therapy as well. لما الموضوع بيجي عن الخامات اللي احنا بنستخدمها بنلاقي ان الموضوع يعني هو يبان ان هو سهل وبسيط، بس هو فعلا ليه عوامل كتير لازم نكون حاطينها في بالنا، منها الفيزيكال ابيليتي بتاعت الناس اللي احنا بنتعامل معاهم، هيقدروا يتحركوا ولا لا، ايديهم بتترعش ولا لا، ممكن يكون عندهم في يعني culture بتاعتهم، الظروف الاجتماعية أو الظروف المجتمع اللي هم عايشين فيه، لازم نكون واخدين بالنا من الموضوع ده. كمان الأمان وإزاي ناخد بالنا إن الخامات اللي احنا بناخدها دي ما تبقاش خطر على العميل. يعني مثلا لو في مستشفى فيها ريسك عالي ما ينفعش نديهم مقصات. لو في سجن، هي كانت بتقول على السجن مثلا ان لو رايحه تعمل ارت ثيرابي في السجن يعني صعب جدا. ممكن كانت بتحكي لنا قبل كده ان بياخدوا ورق بس، يعني اللي مسموح لهم، لان ما ينفعش ياخدوا مقصات، ما ينفعش ياخدوا حاجه حاده، معظم الخامات ممنوعه هناك. فكانت بتقول من الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها السيفتي بتاعت العميل، لازم يكون هو في امان واحنا كمان في امان. الخامات ما تبقاش ممنوعه عند الكالتشر ده، سواء كان غلط بالنسبه لهم او هتبقى صعب عليهم، ما نودي لهمش حاجه غاليه جدا ان هم مش لاقيين ياكلوا مثلا. ده قصدها من ورا الكالتشر. Just a little bit in terms of the theories that underpin our practice. One is called the media dimensions variable. And we also use the expressive therapies continuum. Both of these really help explain how we might choose an appropriate art material in a given situation with a given client and for a particular therapeutic goal. So when we're talking about these different art materials, we're thinking about how they might provide a fluid experience. For instance, a watercolor paint that can be quite, it flows very easily and doesn't need a lot of energy. So you can imagine watercolor uses a lot of water and it allows one to move across the page quite easily. The opposite of that would be a resistive material, which takes a lot of effort. For instance, a pencil. And the reasons that we may choose that are because of certain goals. For instance, wariness around one's level of agitation or frustration. And in particular, if one comes into a room is quite frustrated, we may think that a fluid material will help relax them. Whereas if someone is feeling, it seems that there's quite a lot that they have cognitively, and there's a lot of frustration and they're trying to unpack some of that, we may feel that a resistive material allows them to slow down and work through some of what is challenging them. Can I translate this first? Yeah. So, المواد اللي بنستخدمها بتتقسم للتقسيمة دي الثيوري عندنا، مواد سائلة ومواد أو لينة ومواد مقاومة أو صلبة. المواد السائلة زي ألوان المية الووتر كولر يبقى مليانة مية واللون بيبقى بسيط والحركة بتاعتها بتبقى سهلة على الورق بالفرشة. المواد التانية المقاومة زي القلم الرصاص بتفرق أنا بستخدم إيه لمين. لو حد مثلا عنده frustration ومش قادر يستخدم المواد دي، بالنسبة له ممكن تزود الفرستريشن بتاعه، بديله حاجة تهديه شوية بدل ما أزود ده عنده. هتفرق إيه لمين. Thank you. Yes, excellent. Then we might think about a range in terms of the level of structure we would give someone. A structured art experience involves a number of tasks where we would think about the whole session in terms of the beginning, the middle, and the end. We might break down a task into small steps to help guide someone through a task. And that might be around how to help someone feel a sense of achievement.
But if there is cognitive impairment, they may struggle with memory and frustration. So we may make that complex task simpler for them. An unstructured task is one that's open-ended. And that might be because that person is coming in to share about their life story. And so they may need just that time and space and the facilitation to work through and express in the way that is quite in an open-ended way. في نوعين من ناحية إن هي السيشن نفسها أو الأكتيفيتي منظم أو لأ، لأن لو منظم قوي ممكن يبقى كويس بالنسبة لعميل معين لو عايز يحس إن هو achieve something أو عمل يعني عمل تقدم في حاجة أو أنجز حاجة، فبنقسم له التاسك ساعتها على حاجات صغيرة. مثلا أول حاجة هتعمل كده بعدين نعمل كده بعدين، عشان ساعتها كل خطوة هو هينجزها هيحس إن هو عمل حاجة وبقى very productive. مثلا الحد التاني ممكن يبقى لا عايز بس يجي ويقعد ويرسم، فممكن نسيب له الموضوع مفتوح من غير أي مثلا توجيهات في السيشن يقعدوا يستخدموا، لأن ممكن تبقى في حاجة حساسة في حياتهم مأثرة فيهم، مش هيقدروا إن هم يبقوا في الفريم بتاع إن هم بيعملوا حاجة محددة. So not only may we think about the level of structure we need to bring to the session and for the client, and when we think about that too, we may mean structure also means the level of choice that we give in terms of art materials and just the different ways in which we contain the session for someone. But then the other area of the variables is called simple to complex. And what that also means is the level in which we may give freedom to the way they experience this process. So simple, on the simple end, we're thinking about a one-step drawing. And so we would give a simple prompt that is very one task. Complex may mean that not only do we give multiple steps, but we may build on that art process and experience over multiple sessions, revisiting and building on the themes that emerge. زي ما احنا قلنا على ان في العمل الفني اللي هنعمله ممكن يكون يعني متظبط ان هو يبقى في اتجاه معين في فريم معين بطريقه معينه. ممكن جدا برضو نعمل الارت ثيرابي سيشن على ان هي سهله جدا وبسيطه جدا، ونقول بس مجرد معلومه واحده نرسم كذا 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 وخلاص. العميل بيقعد يرسمها، والكومبلكس بيكون العكس، بيبنوا على العمل الفني اللي عملوه أول مرة في السيشنز اللي بعدها أو الجلسات التالية. أول حاجة بيعملوا ليفل معين، بعدين بيزودوا عليه ويرجعوا يبصوا على العمل الفني تاني ويشوفوا عايزين يضيفوا إيه أو يغيروا فيه إيه. ده بيبقى كومبلكس. Excellent. We now have some myth busters about art therapy that will help us have time after these two slides to just have a bit of a question and answer before we go into a break. And these are just to help demystify some assumptions that people often have about art therapy. So the first one is art therapists interpret the meaning of the artwork. Art therapists actually especially trained to help the client explore their own meanings and own interpretations. And we privilege and honor that a client may have multiple meanings of their artwork. But we rely on the client themselves to bring forth their own understanding of their image. في حاجة احنا بنبقى فاهمينها غلط، مغالطة أو يعني فاهمينها من الامبريشن اللي خدناه عن الارت ثيرابي، ان احنا كارت ثيرابيست ممكن ناخد اي عمل فني نبص عليه ونقدر نترجمه او نفهم هو العميل ده عنده ايه، وده مش حقيقة. احنا ما نقدرش نقدر نفهم
ايه من مجرد بصينا للصورة او الرسمة. لازم العميل نفسه هو اللي بيقول لنا هو حاسس بايه او شايف ايه او راسم ايه ده، وده حتى يعني تقديرا واحتراما للعميل نفسه والرأي وللي هو بيعمله. وممكن يبقى راسم حاجة وشايفة من ناحية واحنا شفناها من ناحية تانية خالص. The second myth, you must have artistic talent to benefit from art therapy. You don't need to have any talent or experience in art therapy or art making. In fact, it's not at all about the quality or skills of art. It's about the experience and engaging in the process. And we as art therapists are trained to help someone engage in a range of creative activities that will help challenge, but also help them engage in a way that is beneficial for them. And what we are also really invested in is how to help someone find a voice, find a way of communicating what is going on internally for them using a range of art materials. الحاجة التانية مغالطة اللي احنا فاهمينها غلط عن الارت ثيرابي، ان لازم اللي يبدأ يعمل ارت ثيرابي كعميل يكون عنده الموهبة أصلا بتاعت الفن، وده مش حقيقة. الفن اللي بيحصل في السيشن أو مع العميل ده ملوش أي علاقة بقيمة العمل كفنيا، يعني هو قيمته في البروسيس نفسها بتاعت العمل والخامات اللي بيستخدمها والنتيجة اللي بيطلعها هو وبيترجمها هو. مخنا ساعات مش بيقدر يطلع الكلام اللي جوانا، حتى لو احنا عارفين احنا عايزين نقول ايه ممكن ما نعرفش نعبر عنه قوي. كمان الحاجات اللي في اللاوعي ما بنعرفش نأكسس قوي، ده كله بيطلع مع الفن ومش محتاج ابدا يكون فيها اي مهارات. Thank you, Theresa. Can I add something? Sure. That we can help them, guide them, introduce them to the materials if they didn't experience having these materials or medium before. Yes. احنا نقدر نعلمهم ازاي يستخدموا الماتيريالز دي، الالوان مثلا بطريقه معينه، بس مش يعني ده ما يمنعش ان هم يقدروا يستخدموها بطريقتهم وبيعبروا بطريقتهم برضه. Excellent. Thank you. So another myth may be that art therapy does not include talking. Well, we were talking before about certainly the art as therapy approach, which may be focused on honouring the art making process. At the same time, we do also work. We're trained both in psychology and in art. And so we also work with verbal communication in terms of maybe helping that client elicit how they understand the meanings from their image. And so we can, but we also pick up and work with the non-verbal cues around behaviour and body language and different ways that people use cues to share what's going on for them. احنا مش بس بنعمل معاهم ارت، احنا بنقدر نعمل سايكولوجي العادي، وغير كل ده احنا متمرنين ان احنا نقرا شكل جسمهم، حركتهم، اسلوبهم، تصرفاتهم اللي بيعملوها دي معناها ايه عندنا، وبنقدر نفهم حاجات كتير منها. يعني نقدر نعمل بالكلام سايكولوجي او ثيرابي بالكلام، نقدر نعمل بالارت، ونقدر نقرا من تصرفاتهم ولبسهم والbehavior بتاعهم ايه اللي بيحصل. Thank you. And just the final one, art therapy is not just for children or for people who can't communicate verbally. We work with a range, all ages and across the spectrum of the lifespan and all different situations. And not just with populations that are the most vulnerable, but also at times where there's systemic issues around families and communities.
and also even in non-for-profit or corporate, where there may be more about management or professional behaviour type workshops as well. So actually we're finding ourselves having a use and a purpose across multiple areas of society. احنا مش بس بنشتغل مع الأطفال زي ما ناس كتير متخيلة، أو الناس اللي ما بتتكلمش مش عارفة تعبر عن نفسها بالكلام، لو عندهم يعني ذوي احتياجات خاصة بطريقة معينة مش قادرين يتكلموا. احنا كمان نقدر بنبقى نشترك في الأماكن زي ما قلنا قبل كده، المدارس، المستشفيات، العيادات الخاصة، عيادات عامة، حتى بنروح للأماكن اللي عندها زي الجمعيات خيرية هنا، بنقدر نتعامل معاهم، بندخل في يعني مشاكل علاقات زوجية أو في البيوت لو في عنف أسري، لو في مشاكل مع البيشنت ده ومجتمع أو الناس اللي حواليه. Maybe now we'll just go back to the previous slide and spend a minute to just see if anyone has any questions about what we've covered so far before we have a quick 5-minute break. Yeah. So there are some questions in the chat. Someone asked, can we have the recording? Dr. Mamdouh. I can see Katie raised her hand. Sure. I'd like to ask a question. اوكي، انا ممكن اسال بالعربي؟ sure. طيب، في تحليلنا للجلسه لما احنا بنحلل لغه الجسد وكل البيهيفيرز الموجوده في الجلسه ازاي، والعميل بيطلع في الرسومات جزء من اللاوعي، كانت هي في بوينت بتقولها انه احنا ما بنقدرش نحلل الرسومات الا لما العميل بيشرح الرسم. يعني فانا شايفه انه في تناقض شويه في الكلام، او في يعني هو في جزء في اللاوعي بيطلع، فهو نفسه اصلا مش عارفه. اوكي. هل في سيكولوجيه للخطوط؟ هل في سيكولوجيه للالوان بقدر احللها حتى لو العميل مش فاهم الحته دي؟ خليني اقول لك انا اللي انت سالتيه ده هو اللي انا فهمته ولا لا. انت قصدك ان احنا كده في تناقض في الكلام، ان احنا في حد احنا بنقول ما بنقدرش نترجم اللي هو عمله في الورقه لان ده unconsciously، وفي نفس الوقت احنا بنترجم لغه الجسد بتاعته والبيهيفير بتاعه، ازاي نترجم ده وما نترجمش ده؟ ده قصدك؟ صحيح. السؤال قصدك ان احنا في الوان معينه بتدل على حاجه معينه ولا لا؟ سيكولوجيه الخطوط او الرسوم وسيكولوجيه الالوان الاثنين. اوكي، خطوط والرسوم والوان. اوكي. Theresa, she's asking a good question. She's asking how is it possible that we cannot interpret the art, but at the same time we can interpret the behavior and how the client would behave and their appearance and the way they act, the body language. So when we're talking about an assumption that is that we interpret the art, it's about being very careful not to take away the client voice. And so historically, psychiatrists, in that there was a movement around like Prinzhorn and Cunningham Dax, remove the art from the client without asking what were the meanings made. And that took away the client's understanding. And psychiatrists like that, unfortunately, they analysed the artwork in a way that they actually made a diagnosis without meeting with the client. And so we're wary of the ethical implications of not hearing from the client about what they made themselves.
and not putting our own biases around interpreting the art. So we would try and work with the client to help them unpack what this artwork means for them. Yeah, so she's asking how can we interpret their behavior and the way their body language appears, like when they are creating the art. This is what we mean. So how we make observations. Yeah, how can, about the voice, I can explain that to her. Yeah. The client's voice. On the other hand, she's asking about how can we interpret the appearance or behavior or their body language. So with observations, for instance, I work specifically with children who are 3 to 5 year old. And so the observations that I make are specifically on 5 areas: fine and gross motor coordination, emotional expression, cognitive development, creative development, and social skills. And I have, based on early learning theories, I look at how they are progressing in those areas. For instance, how much interaction do they have with their peers while they're making art, as one indicator of social connection. In terms of emotional expression, and I would look at how do they express what they created about their art. Creative development, I would look at, well, we gave them a prompt. How much did they go beyond the prompt? For instance, maybe not just paint, but bringing other materials, or actually engage in ways that maybe they take on their artwork themselves. So for instance, role play or making up an imaginary story about their artwork. They're all indicators to me about how I'm looking at improvement across the sessions with that age range. With adults, we have more adult appropriate indicators, depending on which maybe mental health issue that they're dealing with at that time. Okay, I will interpret that, but she has another question. I'll tell you how. كيتي هي بتقول لك ان احنا لما بنترجم الفن بتاع الكلاينت او العميل، احنا كده بناخد منه الصوت بتاعه. المفروض ان احنا بنسيب له المساحه ان هو يتكلم ويعبر عن ان الارت ده بيمثل له ايه او هو بالنسبه له ايه. انا فاكره هي ما قالتش ده بس انا هقوله لك. واحده من الليكتشرز التانيين كانت بتقول ان كان عندها عميله رسمه مامتها لابسه اسود، فهي متخيله ان اسود ده حاجه وحشه. البنت قالت لها ده كان اللون المفضل بتاع مامتها. فهي لو الثيرابيست كانت ترجمت ده للبنت كانت خدتها في اتجاه تاني، او كانت خدت منها صوتها وودتها في اتجاه اللي هي ده حاجه وحشه. دي مثلا حاجه. هي بتقول انا كانت بتشتغل مع الولاد ازاي بنترجم بقى البادي لانجوج وتصرفاتهم البيهيفير بتاعهم. بتقول لك كانت بتشتغل مع اطفال طريقتهم في المعامله في السيشن نفسها، بيتكلموا مع بعض، بيلعبوا مع بعض وهم بيلونوا، بيعملوا اي حاجه مختلفه بجسمهم، وهي عندها كاتيجوري بتقيم عليه الاطفال والبيهيفير بتاعهم من الطريقه دي. ولما بندخل بقى على موضوع الكبار، الناس الناضجه يعني الادلتس، بيبقوا عندهم حسب كل واحد متشخص ايه، بتفرق البيهيفير بتاعه بيبقى عامل ازاي. The other question is what she was asking about the lines and the drawings and the colors. Does it represent anything? So it goes back to, depending on the context of what someone's creating in, the prompt, and what materials are available to them. And that's again where we're very careful of interpreting without contextual information. For instance, you might see an image that has a lot of, it looks like there's a lot of energy because of there's a lot of lines. They may have covered the whole piece of paper. But unless you were there in that situation, we don't know, is that a representation of frustration or is that about excitement?
And is that a positive energy that's being invested in that image or a negative one? Another question that's really important with an image like that is asking the client or seeing how do they feel afterwards. For instance, if it's an image that expresses a lot of energy, we call it catharsis. And that in of itself can be quite a way that helps someone heal. They're investing all their energy out. But unless we know that, we don't know, was that that kind of experience, or actually afterwards, maybe it heightened their frustration, and maybe afterwards they scrumpled up that piece of paper and threw it out. It agitated them. So that's where that contextual information is really important. كيتي هي بتقولك إن الرسومات والألوان والخطوط مش هنقدر نعرفها إلا لما نكون عارفين هو إيه التجربة أصلاً اللي حصلت مع العميل، عشان كده هو عمل ده. وهل مثلاً لو حد لون الصفحة كلها ملاها ألوان، هل ده معناه frustration ولا هو بيطلع طاقة معينة؟ ولو مش هنعرف برضو إلا لما نسأل بعد السيشن ليه عمل كده، او يعني ايه حاسس بايه بعدها. هل حس ان هو احسن طلع طاقه من جواه وعبر عن مشاعره express their feelings، ولا لا ده عنده لسه مشاعر تانية وده بيدل عليها. انت كده فهمتي اجابه السؤالين ولا عايز تسالي حاجه تانية؟ كيتي؟ لا فهمت. لا فهمت. تمام. شكرا ليك. عفوا يا حبيبتي. She understood. She's thanking you. Oh, thank you. I can see some other comments in the chat. I don't know if they're questions to cover. There are someone suggests that it might be at the end. Is there the questions? Is it via mic or they should type it in the chat? You're welcome to type your questions. ممكن تكتبوا questions بتاعتكم في الchat وهنرد عليها في الآخر. Do you want me to move next? Well, we can have a 5-minute break. Yeah, sure. There's one question here. I'll just finish this. Can art therapy help a child with ADHD or seizures? If so, how? And very much so, in terms of one goal. I mean, there's a broad range of ways that you might work with a child who has ADHD or seizures. So they're really broad areas. We would specifically determine based on the needs and the reason for referral what those goals might be. And so it depends, and it depends on the context that we're seeing that child. So we send them in the classroom and we're looking at the way in which they're engaging within their peers or in a home environment, or is there something else? And is it about adjustment and transitioning through different activities during the day, for instance, or is it about maybe mental health concerns that are related to those things, for instance, heightened anxiety, sleeplessness, agitation, frustration because of the difficulties understanding. And then once we've understood that, then we would develop a way of working. And so one of them may be relaxation through the use of mindfulness-based art therapy techniques, which includes specific ways of meditating alongside art-making experiences, or we might be looking more at ways to help them feel that they can adjust in a given environment. And so we might be looking at particular art materials. For instance, we can think about clay as helping with the fine motor coordination and often helping with thinking in an aesthetic way, helping with problem solving as they're making and moving their hands. So it really does depend. Even with seizures, we can think about ways that it might be, how does someone come out of a seizure in a way that they can feel a sense of maybe restoring? And again, it may be using relaxation types of ways with art therapy.
Or it could even be around how do they make sense of these things in relation to their identity and how it's impacting who they are. And so that might be about representing how do they feel about having these issues in their life, how does it make them, and so we do techniques around inside outside parts of selves or masks or things like that to kind of help them understand how this impacts their identity development. So yeah, yes, but there's a lot there. She can get you. Yeah, thanks. Yeah, thanks a lot. Actually, I was mainly asking about this. How can we reduce his feelings of anxiety and agitation? So thank you so much. Oh, Thank you. Actually, it can improve his mind ability, as Theresa said. So it's a situation. So beside the usual medication, we can help him with clay and colors and these things, right? Yes. Thank you. Yes. And okay, thank you so much. Sometimes it's just experiencing art materials in a sensory way. So for instance, someone may not, they're in a state that they're very agitated and they're not able to create a form, a symbolic form, but they're able to experience clay in their hands, which is grounding, or putting their hands in water or sand. So just to think about different ways depending on that person's current state. Yeah. Theresa, so, can I ask we, a question? Sorry. So should we introduce more materials if he is the one who likes to do the clay? So can we only focus on this and then introduce some watercolor or with the brushes and these things? Or should we introduce the sand and other types of gel and these things? It depends on the goals of what is needed. And going back to the media dimensions variable, we would work in a very structured way about how we might move and introduce different materials. So we're very considered about that. Thank you. Maybe one or two more questions and then we might have a quick break. Yes, I want to ask a question, Noha. Theresa, please. So Jihan and Dr. Mamdouh had questions as well. So which one would go first? Noha, do you want to open that up? Oh, yes, please. Hi, can I ask a question? Sure. Yes. How can I determine that the client needs more than art therapy? Would you repeat that again, please, Jihan? How can I determine that the client needs more than art therapy? Ah, okay. Determine more than art therapy. Yeah, so if the client needs art therapy, how can she know that they need more than that? Psychology or psychiatry or medicine, or is that what you mean, Jihan? Dr. Jihan, is that what you mean? Yes, yes. So, I think well, typically, I mean, we are often working in a team anyway. So most of the time we would see that someone, we may have, it's a sort of an additive but if we were to see someone on there and then we see that actually their issues are far more complex, for instance, where the first point of call, then we refer, and that's about hearing their story and hearing how many things are going on in their life. And we're checking in. And that's why we are trained mental health clinicians to know, okay, we do need to refer out to a psychiatrist, a social worker, different things. And so that we work very closely with other allied health professionals and medical professionals to help ensure the client gets what they need in that regard. Yeah. Dr. Amira, if you want to start your question and then I can say. Yes, I will just add like main 3 points. First, do you hear me well? Yeah. Yeah, first that
I think, like Theresa is saying, this is our main role, to decide if the patient need more kinds of therapy other than the art therapy. If he needs more psychotherapy, if he needs more music therapy, if he needs a pharmacological treatment. I think this is mainly the medical team who can decide according to every condition of any patient, which is different conditions. This is mainly is our decision. Yes, we are working like a teamwork. We طبعا, of course, the psychiatrist, the psychologist, the art therapist, the music therapist, everyone. This is for the answering of Dr. Jahan question. I just want to add just one myth, because I wrote it in the chat, that patients thinks that they should have like an artistic ability to able to participate in these art therapy sessions. It's a very important myth that we are explaining to the patient. You do not have to have any artistic ability or talent to contribute in the art therapy. It's very important to tell them, because we are facing a resistance. No, this art therapy, it will not work with me. This art therapy, I will not get any kind of benefit from doing it. So we are telling them, please, it's not related to any artistic ability. It's related just that you will get your inner experiences out. And of course, this will foster the mental ability or the well-being of patients. What I want to ask Theresa about, it's only therapy, but we are using art therapy in the assessment of patients. What I mean for the assessment, I have like an evidence-based psychological art tests to diagnose patients. For example, for the eating disorders, we are using this open door test. That if she's having like any abnormality regarding her body shape, so we are telling her, if you will open the door, how much you will open it to get out. If she has like a disturbed body picture or this body dysmorphophobic disorder, she will open it like wide, and she is very thin patient, for example. So we are using, we are going to tell patients that we have like an evidence-based art drawing tests, psychological testings to diagnose patients. Can we tell them like this now? Well, but it sounds like you have an observational indicator, but that's not about the art itself in so much as a behavior related to the art making. So how do you measure their art making? Like, how do you assess them creating art, Dr. Amira? For example, I will tell you, Noha, for children with ADHD, we are using a specific test which is known as person picking an apple from the tree. Yes. Yes, I think you know this test. So we can know for an attention deficit hyperactive child, how he will draw such a thing, how he will, we are measuring how he is grasping the apple from the tree. He is taking the tree and the apple, for example, and put it beside him. Recklessly, he will do because they are somehow impulsive, and they are doing it, with a very fast. And are you using the feats do you use the feat scale to interpret the image then? Yes, and we are having like a scoring symbolic assessment scale for such a drawing. So that we can score well how this child will, by the end of this drawing, we can tell if he has like a mild ADHD symptoms, a moderate or a severe form of ADHD symptoms, by this symbolic scale, which is testing this test, which is testing this drawing. Okay, that's why we are using it somehow in the assessment, in the diagnosis, how to diagnose. It's not, of course, we are mainly counting on the criteria, the international classification of diagnostic diseases and the DSM. Yes, we are counting mainly on this diagnosis, but it's like an add-on. It's like an add-on way for diagnosis, and we are using it like a follow-up for
this child if he's doing well on therapy, on the pharmacotherapy, on the psychotherapy, if you will introduce this drawing later on, how he will do it. Because in the first time he was doing it with the special measures, and after therapy he is going to do it with another measures. So it's like a follow-up test, you know, it's like the psychological assessment of Connor's rating scale, for example. You know that? I know the person picking an apple from a tree, and you need specific training to use it, because it's mainly tested with only very specific psychiatric conditions that Linda Gant, who developed it, her team identified. But the thing that they also identified with it, it provides some indicators, but you certainly can't diagnose on it alone. And that's really about cultural backgrounds, how much exposure has someone had to an apple tree, apples. And so what comes out of it is, you know, certainly wanting to have additional art making that they've created themselves to ensure that you've got a good sense of what's going on for that person. My question is, Theresa, do you have like an evidence-based assessment drawings or special art techniques that could be used for diagnosis of psychiatric patients, of like children, for example? Or you have like an evidence research work based tests that we could use more? This is actually my question, which is, طبعا, it's very important for us to be evidence-based and to be scientifically or research-based work. Do you have a special test for diagnosis, or only we are working on therapy for patients to get out their, I know, it can heal a lot of psychiatric disorders, but for diagnosis, التشخيص يعني أنا هقول. Yes, yeah, and so, I mean, art therapists, you know, we wouldn't want any assessments just to be used without specific training and art therapy training. And even what we've found is that we're really focused on the art as in terms of what is the client's meanings derived from the art and the interventions. When we're getting into those assessment tools, like you're talking about the person picking apple from a tree and making sure an art therapist is only in the art therapist would be implementing that. And yes, because we have to ensure that they're doing it correctly and they've been trained. But we don't diagnose in the sense that we would provide a DSM diagnosis. We would provide inferences and use those indicators. So for instance, it may be, there's a lot of, like I talked about, a lot of energy exhibited, and is that a representation of frustration? So we're not using those tools in a way that is to formulate a formal diagnosis in so much as a therapeutic goal. Yes, okay, I got it. Okay. Yeah. Sorry, Theresa, but there are people who have to leave for praying and they are asking questions. Yeah. So the first question was about how do we need like a psychological preparation for the client before they start, and do we heal, like the art therapy heals psychologically or physically as well? And how would you do with their resistance? If they resist the medication, what would you do? Okay, so there's a lot of points there. Sorry. You're talking about, I can talk about psychological versus physiological. Is that what you're talking about? And right. And then is it possible to heal physically with art therapy, or how do we use it with physical? Like art therapy use the use of art therapy with physical, like
Okay. And then I'm just worried about the time because we do need to cover the program itself. So maybe I'll do this and then are we okay with not having a break? Yeah. Maybe Okay. 2 minutes out of 5. Yeah, so I'll just cover this question and then just worry about the other content. So physiologically, yes, I, for instance, have been doing research looking at the impact physiological on stress. And so we collect, we look at how the art therapy intervention impacts things like heart rate variability. We address terms of blood pressure and myself, I was doing research that was looking at saliva samples, so cortisol, so different physiological representations that often are around, the physiological impacts that someone has related to their condition. And we've found significant reductions as a result of certain interventions. Going into other areas, we look at things like a reduction in bed stays as a result of including art therapy services, and also less in terms of prison systems, so recidivism, so less times going back to the psychiatric hospital or the prison system, shorter stays. And also what's really key when we're thinking about this is it may not be as much in terms of reduction of the illness itself, but when we've been doing research in, say, cancer centres with children, we see a decrease in pain medication because the art therapy enables someone to go through very painful treatments in ways that means that they don't need as much pain medication. So there's different ways that you can actually see the physiological impact. Yeah. Dr. Mamdouh, did you get the answer? Yes, I get it. Thank you very much. Thank you. Theresa, they can contact you directly when we add the email at the end. Or would you please write it in the chat so they can get the article right now? Thank you so much for that. So for more detailed and more personal questions that might be directly to you via email? Yes, that would be fine. We can continue because some people are texting me privately. So they want to continue the session. Do you want me to stop the recording now? Yeah, share my screen. So next slide is La Trobe. Yes, and we just wanted to cover a little bit about the training in this program, just so that we can talk about the kinds of things that we cover in terms of therapist level of preparation. The program at La Trobe University is in Melbourne, and it's been around since the early 1990s. It's very unique in Australia. There are a few types of programs in Australia, but this one is purely focused on art therapy. And it is very much in line with the Australian, New Zealand and Asian Creative Arts Therapies Association. الارت ثيرابي مخصص في لا تروب للارت بس، في برامج تانية بتبقى ارت وكذا حاجة تانية. في الهيئة أعلى هيئة هنا مهنية للمعالجين بالفنون الإبداعية في أستراليا ونيوزيلندا ومنطقة آسيا، هي اسمها أنزكاتا. إن حد يبقى بينتمي لأنزكاتا دي إن هو كده qualified enough إن هو بيتبع أنزكاتا والأمريكان أسوسيشن، الاتنين ده يبقى هو كده مؤهل إن هو يشتغل عندنا. هي ممكن تبقى مختلفة في دول عربية أو دول تانية، بس دي هنا حاجة أساسية يعني. Excellent. So the type of education they receive involves
obviously an understanding of the latest research in art therapy practices, but the ways in which we engage in learning that material involves a number of different types of experiential activities, practicing, using quite application of theory, and a lot around reflection for the practitioners themselves to be quite reflective in their understanding of this training. الخصائص اللي مطلوبة في إن إحنا نتعلم هناك، منها إن إحنا طبعاً نبقى عندنا خلفية عن إزاي نكتب المقالات ونبقى بنقراها، ونتعلم كمان حاجات تانية ليها علاقة نعكس الحاجات اللي بنرسمها، يبقى عندنا وعي بإيه اللي جوانا وإيه اللي إحنا بيطلع مننا إحنا شخصياً قبل ما نعمل كده مع العميل. الدراسة بتكون مكثفة، فيها أكاديمي، فيها ممارسة، فيها نظري، فيها عملي، فيها تجارب، فيها تعاون. Thank you. Excellent. And again, so you can see that, and we'll show you a few artworks or photos in a minute of the kinds of activities, but you see that they're sitting in a classroom with art materials while learning about a particular theory. There's a lot of group work, role plays, triad work, observations. زي ما انتم شايفين بيبقوا قاعدين جوه الفصل معاهم الادوات بتاعت الارت الفن، يقدروا يرسموا ويعملوا في اي وقت، يقدروا يكتبوا. بنعمل في وقت الدراسه بتاعنا بنقرا كتير وبنكتب مقالات، بنحلل، بنتناقش مع بعض، بنعكس بنحلل الارت بتاعنا واحنا عملنا كده ليه، وما بنعدي من محاضره او سيشن مع العميل بنعمل ريفلكت عليها عشان نتعلم منها، مش بس ان احنا بنطلع ايه اللي حصل جواها وبنديسكفر نكتشفه، لا ده احنا كمان بنتعلم منها من التجربه دي. بنشتغل في جروبس او 3 مع بعض او واحد لوحده. This is our studio. ده الارت ستوديو بتاعنا اللي فوق ده، وده الارت ستوديو من جوه، ده من الناحيه الثانيه، وده الفيو من المكان بتاع الارت ستوديو. Excellent. So as you can see, we have the master's degrees, 2 years full-time, 4 years part-time. It leads not only to be a professional registered as an art therapist, but also our program is accredited by the Australian Counselling Association, so they are also accredited counsellors. البرنامج بتاعنا مش بس ان احنا نبقى accredited art therapist او ان احنا نبقى مسجلين هنا وبنشتغل قانوني، لا ده كمان نقدر نشتغل counselors عشان هو معتمد مننا. بيكون 2 سنين لو وقت كامل، او لو حد بيدرس وقت جزئي بياخد مادتين فبيبقوا 4 سنين. Our program is designed in accordance with ANZA Carta guidelines alongside the American Art Therapy Association and the British Art Therapy Association. Previous to arriving back in Australia last year, I was an associate professor at Florida State University, where I taught there for 8 years in the art therapy program. So I bring quite a lot of training and understanding from the American Art Therapy Association. We also really embrace the types of placements that students work at while they're in training. They get a total of 750 hours. And their placements range from schools, correctional, medical, psychiatric, community, disability, aged care, and private practice. هقول من الآخر، احنا بناخد 750 ساعة عملي، بننزل فعلا في مكان، يا إما مدرسة، مستشفى، مركز علاجي، مثلا أي حاجة من الحاجات دي بننزل نتمرن فيها لمدة 3 سيمسترز، كل واحد فيهم بيبقى 250 ساعة، بنعمل 750 ساعة في ال3 سيمسترز دول. تريسا كانت بتقول إن هي اشتغلت 8 سنين في أمريكا، فعندها
الامريكان اسوشيشن واخده على القواعد بتاعتهم والطريقه بتاعتهم في العلاج وكوميونتي. كمان كانت بتقول البرنامج بتاعنا بيتضمن في مدارس، قلنا الكلام ده قبل كده احنا، وسايكايتريك او مستشفى ومنتل هيلث كلينيك. Students are admitted to our program. They come from a various different pathways. So they might have degrees in fine arts, but also art education. So maybe they were teachers, graphic design artists, social workers, psychology, nursing, counselling. There's also wider professions as well. What we look for is their capacity to understand the connection between art and psychology. And so another requirement is also the human services experience of at least 1 year. And as part of the interview that we hold, we asked to see a portfolio of around 10 to 15 artworks. What we're looking for is that someone's appropriate, in terms of someone's appropriateness, is really their capacity to be open in regards to self-reflection and understanding the types of vulnerable populations we work with in regards to understanding trauma-informed practices. عشان requirements عشان نسجل في برنامج زي ده لازم بيكون في شهادة سابقة في يا إلا تمريض يا إلا تدريس يا إلا counseling. هما هنا بيدوروا على حد يكون فاهم ما بين الارت والسايكولوجي مع بعض عشان يربط ما بينهم. كمان في حاجات مطلوبة ان حد يكون مقضي سنة مثلا على الاقل بيعمل فولunteering او خدمة للمجتمع لمدة سنة. في بورتفوليو بيكون فيه من 10 ل 15 عمل فني يكون مجهز عشان يشوفوه، وبيدوروا في الشخصية ان يبقى الشخصية اللي هتقدم في الارت ثيرابي ان عندها طريقة ان هي تعبر عن ذاتها والقدرة على التفكير الذاتي وترفلكت عليه. الحاجة الثانية الأخيرة في كورس لازم بنحضره في الأول لو محدش يعني واخد الكونسلينج في حاجة. لو حد كونسلر اوريدي خلاص هو أخده، لو لأ بياخد الكورس ده بيكون في ديسمبر. We can go to the next slide just a little bit. We wanted to go over a little bit about the subjects just because you can see there's a range here in terms of understanding the foundations in regards to psychological approaches and theories that underpin art therapy, and also the approaches used, main approaches such as, say, mindfulness-based art therapy, cognitive behavior, alongside existential humanism, the whole range in terms of how we practice art therapy in counselling, to developing counselling skills. Then we specifically look at how we would use art therapy with children, art therapy with adults. We talked before about the media dimensions. So we talk about how we use art materials in a way that's therapeutic. And then we run group art therapy. And then as part of placement, students are required to attend group supervision on a weekly basis. المواد اللي عندنا بندرسها هي دي في أول سنة، لسه في مواد تاني سنة. بنتعلم عن النظريات بتاعت الارت ثيرابي، بنتعلم عن العلاج بالفن مع الاستشاري يعني الكونسلينج نفسه، بنتعلم عن الأطفال والكبار. كل دي مادة غير الثانية، وبنعمل التدريب العملي وبنعمل سوبرفيجن عليه. ده بنرجع للسوبرفايزر بتاعتنا او المشرفة بتاعتنا، المشرف بتاعنا في الجامعة، بنقعد نتكلم معاها غير المشرف اللي بيبقى موجود في مكان التدريب بتاعنا. وفي جروب ارت ثيرابي كمان، دي مادة تانية خالص غير كل اللي فات ده. بنتعلم عن الخامات نفسها، كل خامة بنستخدمها سواء كانت طبيعية أو ألوان أو قماش، أيا كان هي إيه الخامة بنتعلم عنها والخواص بتاعتها بتكون إيه.
And then in their second year, I forgot to add, that's their first year, and then their second year. And also I forgot to add that they can take this either part-time or full-time. But in their second year, they take an art therapy literature review where they learn how to read evidence base around art therapy and conduct their own review. Then they also conduct supervision and placement as well in their second year to make up that total of 750 hours that occurs over 3 semesters. Then we also have culturally responsive practices, which is about helping students become culturally sensitive to the different backgrounds and the different types of ways that they can understand difference with clients and also the systems they work in. We also run an open studio post-traumatic growth class in terms of understanding different models of open studio that they might run, as well as they also conduct a final project. بنتعلم الليتراتشر، المقالات اللي بتتكتب ازاي نكتبها وازاي نحللها، ايه اللي بيبقى فيها مفيد وايه اللي لا، عشان حتى بنعرف نكتب البروجكت بتاعنا في اخر السنه. عندنا ماده لوحدها بتاعت البروجكت، ومنها بنتعلم اصلا ازاي نكتب ارتكل كمان. وعندنا البروفيشنال براكتس بتاعت كل سنه وكل سمستر بنرجع للسوبرفايزر في الجامعه، بنتكلم معاها، بنحكي معاها ايه اللي حصل في التريتمنت واتاثر فينا ايه، بتجايدنا، بتدينا يعني دايركشنز ان احنا نروح فين ونعمل ايه. في culture responsive practice، دي ماده بنتعلم فيها ازاي نبقى حساسين مع الكلاينت بتاعنا لو من خلفية مختلفة عننا، وازاي نتعامل معاه من المنطلق ده، ازاي بنحترمه هو كهول، ما كائن واحد بني آدم مستقل ليه خلفية مختلفة عن اللي احنا جايين منها، وازاي نقدر ده ونحسسه ان احنا اوكي معاه. Open Studio Post Traumatic Growth ده كمان في نوع عندنا اسمه Open Studio، وبنوفر الماتيريالز والناس بتقدر تيجي في أي وقت، بتبقى unstructured group. ده في Post Traumatic Growth متخصص فيها. Art Therapy Clinical Placement، دي placement اللي بنروحها التمرين بتاعنا، والبروجكت النهائي اللي بنقدمه في السمستر الأخير. Noha, I was wondering if you'd like to share a little bit about your placement experiences, where you've been working at, and your types of experiences there so far. Yeah, I would love to. Do you want me to say it in Arabic or both? Arabic would be fine, I think. Yeah, sure. البليسمنت بتاعتي، المكان اللي أنا موجودة فيه اسمه Community Service، حاجة كده non-for-profit organization، يعني هيئة غير هادفة للربح. هم عاملينها بياخدوا فند من جهات تانية، هي دي اللي بيصرفوا منها، بيستقبلوا الناس، بيعملوا لهم برامج، منها موسيقى، منها الارت ثيرابي، منها بيأكلوهم، بيعملوا بعد الظهر جاذرين، بيقعدوا يتكلموا مع بعض ويتناقشوا مع بعض. في هناك بلياردو، في اونو، كوتشينا، في بينجو، بيقعدوا يلعبوا جيمز دي، في بازل، في بيدوا لهم سناك لانش. دوري أنا كارت ثيرابيست هناك باخد كلاينتس سواء كان 1 to 1 individuals، بنقعد مع بعض بنتكلم هناك في السيشنز بتاعتهم. لو السيشن بتبقى عبارة عن ساعة، بنقعد في مكان قافلين علينا، بنعمل السيشن وبنتكلم عن كل حاجة immersed جوه، وبعدين بنطلع وتاني مرة بكمل معاها لو نفس الكلاينت. أو في جروبس، في كذا نوع من الجروب. لو بعمل open studio بفتح بحط خامات كتيرة وبقول للناس أهلا بيكم في أي وقت بأي خامة بيستخدموا ده، بيلونوا، بيمشوا بعد شوية، اللي بيقعد كتير واللي بيقعد شوية، اللي بيلون حاجة 2 3، بيعمل كلي، بيعمل كذا خامة، يعني أيا كان أنا حاطة إيه هما بيروحوا للي هم عايزينه. ومنهم اللي بيبقى مش عارف يستخدم الخامة دي ازاي، فبيسأل طب أنا عايزة أعمل ووتر كولر مثلا، فأنا بعلمهم الطريقة، التكنيك بس، إنما مش بعلمهم يقولوا إيه أو يعملوا إيه في الارت بتاعهم.
ايه تاني؟ هي الميعاد بيبقى يومين في الاسبوع من الساعه 9 الصبح لحد 5 المغرب، عشان احقق 250 ساعه كل سمستر لحد ما يبقوا 750 ساعه. الوقت اللي بقعده هناك بيتحسب يا اما direct client او indirect client. لو direct hours with client ده بيبقى انا قاعده مع العميل، سواء كان واحد لواحد، قاعده مع واحد بس في السيشن لوحدينا، او قاعده مع جروب. طول ما انا بانتراكت مع العميل ده واحد لواحد. لو انا قاعده في المكتب بكتب نوتس ده بيبقى indirect hours. لو انا قاعده لو انا خدت بريك ده ما بيتحسبش. لو انا قاعده بعمل اي حاجه تانية ليها علاقه بالكلينيك او الدراسه، عامله ميتنج مثلا او عندي سوبرفيجن مع السوبرفايزر هناك، ده بيبقى included برضه. I thought I said a lot. I overshared. No, excellent. Thank you. And yes, just to the comments on the chat, this is being recorded. So if you would like a copy of this, you're welcome. Noha will be able to share that with you afterwards. Yeah. So no, that's fantastic. I really think it helps understand and appreciate all that Noha's doing in her training to become an art therapist. Thank you. I will also write my email in case I couldn't reach some of the people here, because I believe the word spread very wide, and not all the participants are direct contact friends. Excellent. And so we can just move to the resources here that we've used. Yeah, sure. Yeah, those are the that in the presentation. We offer, I'll just jump to the one before. We offer a number of short courses at La Trobe, so you're welcome to find out more about the program through the online short courses that we run. And Judith Rubin is also fantastic as a resource to just find out as a way to understand art therapy in the different ways that we work. And then you'll also, there's some links here. And then, yeah, if we could just jump to the final slide, which shares our details. Yeah, those are our emails. I can copy them and paste them in the, or I can't. Yeah, and then we can just spend a few moments seeing if people have questions again that might be about the program itself or anything that we covered today. Okay, thank you everyone. I'll stop sharing and we can talk and share with everyone. I have questions in Arabic that I can translate. Sure. Amira sent a message to apologize. She had to leave. Dr. Amira. Okay. Dr. Mamdouh as well. They are asking for the record as well. There was another question up there, I think. There's a question about the online courses. So we offer short courses, and I'll just see if I can share the link, which are tasters about art therapy, really. And that can be a nice way just to learn about what art therapy is. There's a question here. I don't know if you can see it or not, Theresa. Soha Badger says, do you use psychodrama as part of art therapy, and will it be included within your course? So we don't, because our program just covers the visual aspects, so visual art making. But there are other great programs where, and when we're talking about introducing or incorporating psychodrama or music therapy or dance movement therapy, we then call those people creative arts therapists, and they might include a number of creative modalities together. In our course, we just focus on the art as our the vehicle for communication and expression.
Yeah, and I believe that the subjects in our masters are so clear, so they can go back and check it. There's another question that says if we have scholarships or not in this program. We have Commonwealth supported places, and anyone that's interested in those kinds of things, we have, it does depend on someone's background and things like that. There are competitive scholarships available for international students as well. I'll just try and see what the link is to all of those types of things that goes through the international school. So I'll just bring that up. This is a way to get started, but by all means, it's often helpful just to make contact and then they can head you in the right direction. I'm trying to see if there are other questions that we have missed or not. I don't think we did. I think a really good point made earlier was about how the different ways that we might work with different populations. And I just think, yeah, if anyone has any questions about that, I think it's a really important one about how we identify certain therapeutic goals. And over the course of using a particular evidence base, we would then determine the most suitable way of working with them. So I don't know if anyone has particular questions about other populations that they were thinking about might be appropriate for art therapy. Someone asked about the online courses. I think you covered that. Yeah, I just put it in the chat, the link for that. No, we don't have online, sorry. They're the short courses. But yeah, our master's degree is face-to-face. Yeah. Thank you for everyone who's saying thank you on the chat. There was another question of theory. I can find it right now. So would you please, Theresa, can you explain more about why the course need to be face-to-face and it's important to be in person? Sure. I mean, in some of those photos you'd see how the group dynamic is really important and how it's through being with others and making art alongside others in response to maybe theory that's covered or research that's being shared or certain frameworks that we come to understand how to work with clients. And we were talking earlier about how we pick up non-verbal cues and how to read people. And that's so key for any therapist, but particularly in our work where we're not relying so much on those verbal cues. So for instance, the other day in class, I was running an action-oriented art therapy workshop where they made a group mural and everyone was next to each other painting at the same time symbolically in relation to, we were talking about environmental issues that were coming up. And we were talking about climate change and we were talking about the impact of the environment on them, on their mental health. And they were painting. And in that, not only was coming out their frustrations and their anxiety about the impacts on the environment, but they also came out with a solution, which was about, well, collaboration, working together, unity. And it was through that piece that happened very quickly within an hour that not only was their frustrations expressed, but also a sense of relief and a sense of being at peace with some of these things. So that's one example of what we do in our class. That's great. Yeah, can I just translate because they are asking to translate online. Katie, I asked if سألتها لو ينفع ليه مش لازم ليه مهم إن يبقى الارت ثيرابي التعليم بتاعه in person. هو زي أي حاجة تانية عملية ما ينفعش دكتور يتعلم أونلاين، ما ينفعش
يعني ممرضة تتعلم اونلاين، في حاجات كده لازم بتبقى in person. فهي كانت بتدي مثال على ان في ميورال كبير بيرسموه مع بعض وكل واحد بيشتغل جنب التاني، غير لما بيكون اونلاين بيبقى من ناحية واحدة بس اللي بتشوفيها، بيبقى مش كل الصورة باينة، والدايناميك بتاعت الشغل مع بعض، الجروب شغال مع بعض وغير واحد بيشتغل لوحده وهو في بيته أو في مكان تاني. في حاجة تانية فاتتك كيتي؟ جزء بتاع الكورسز والمنح والحاجات اللي احنا سألنا عليها دي. انا برضه ما فهمتوش. قالت هحط لينك عشان تشوفوا فيه، قالت بيبقى فيه مساعدات للانترناشونال ستودنتس، هي ما بتبقاش مساعدة يعني اللي هي 100%، بس يعني ادخلي بصي على الكورسات، انا بصراحة ما اعرفش عنها قوي، فشوفي اللينك اللي هي بعتته هو ده اللي ردت عليه. شكرا يا دكتور نهى، شكرا. Okay, I've covered what I've missed. حد عنده أي أسئلة تانية تحبوا أترجمها لها قبل ما تمشي؟ فاضل يمكن 5 دقايق في وقتها. حد يحب يسأل على حاجة تانية؟ Thank you, Noha. Thank you. Thank you, Dr. Jehan. Thank you, Riham. Okay. Noha, I was wondering if in Arab you could share maybe a little bit about your experiences of being part of the Indigenous workshop yesterday. Oh, that was amazing. Last week, yes. Yeah, the week before, yeah. كان في دكتورة عندنا من الأصل، يعني السكان الأصليين للبلد، هي دكتورة كبيرة شوية، art therapist، أستاذة في الجامعة، وكانت الوركشوب بتاعتها أو السيشن بتاعتها رائعة. بدأت بقعدة كده، قعدتنا كلنا في دايرة، وبدأت بمديتيشن، شخصية هادية كده ولطيفة وحبوبة، تحسي إن هي عندها سماح كده وتسامح مع الناس كلها، وكانت بتتكلم معانا عن إزاي نسمع، مش بس كارت ثيرابيست، كبني ادمين. وقعدنا ساكتين لمده 2 دقيقتين بنسمع بس، وقالت لنا حاولوا تشوفوا انتوا هتسمعوا ايه. وبعدين خدتنا ونزلنا تحت في الجاردن بتاعت الصوره اللي انا وريتها لكم من شويه قدام الاوبن الارت ثيرابي ستوديو، وخلتنا نقعد برضو في دايره بعد ما جمعنا شويه ادوات من الارض، ورق شجر على عصيان خشب على حاجات كده، جمعناهم عشان نعمل بيهم ارت بعد كده. وبعدين قعدنا في دايره برضو على الارض على النجيله هناك، وقالت لنا هنقعد 2 دقيقتين مش هنتكلم خالص ولا هنعمل حاجه، بس هنسمع. سمعنا بقى صوت العصافير والبغبغانات، وبعدين قعدت تسالنا بقى طيب سمعتوا ايه؟ كل واحد قال هو سمع ايه. اللي سمع صوت الميه، كان في مش بحيره بس يعني اسمها ايه، بوند كده جنبينا، كان في صوت ميه، كان في صوت عصافير، كان في صوت بغبغانات، انواع الطيور هم هنا حافظينها، فقالوا انواع الطيور اللي سمعوها كانت ايه. وكانت بتقول ان ده لوحده في نوع من انواع السيشنز، ان احنا بنقعد like silent كده، ساكتين في السيشن هاديين، بحيث العميل يقدر يدخل جوه الارت بتاعه. طبعا مش كل الناس تقدر تعمل كده، ساعات ده يبقى ممكن يفرق معاهم بالعكس، يعني ممكن يجيب لهم anxiety او حاجه. فحسب البوبيوليشن بتاعت الكلاينت ايه، وقعدنا ساكتين شويه، وبعدين طلعنا تاني على الارت ستوديو، وقعدنا عملنا ارت بالخامات دي، خشب، ورق شجر، وحبال، وناس عملت بريد، مش عارفه اسمه جريد او بريد مش فاكره عملوا بيه حاجات، دواير ولفه على بعض، كل واحد عمل شغل مختلف، وكان إحساسه جديد يعني. وبعد ما خلصنا كل ده أخدنا، هي كانت جايبة الدكتورة دي اللي هي من أصل البلد، كانت جايبة فرع شجر كبير كده وحطيناه في الأوبن ستوديو، وعلقنا عليه الارت بتاعنا، كل واحد علق عليه، وحطينا كلمة
كلمة تسامح بنعبر بيها عن تسامحنا إحنا مع المجتمع، مع الأرض، مع السكان الأصليين، إن هم حصل لهم تروماس كتير لما جم هنا كابتن كوك يعني، ودخلوا أخدوا البلد منهم، فهم اتأثروا، حصل لهم تروما، وبقت عبر الأجيال، بقت كأنها مورثة يعني، ما بقتش سهل بتروح. فهي كانت جاية من فكرة التسامح، وإن إحنا بنعلق حاجة عليها تسامح في كلمة. I think I overshared again. Oh, no, wonderful. And I think it's probably time to finish up, unless anyone else has any quick questions. حد عنده أي سؤال قبل ما نقفل؟ Thank you حبيبتي. Otherwise, thank you so much. And I can see on the chat, I really appreciate everyone's attention. Kate عندها سؤال? No. She raised her hand. Kate. Yes, Katie. Katie, sorry. اسفه ان انا اسئلتي كتيره، بس انا متحمسه جدا ومستمتعه جدا. بالعكس، لا طبعا يعني طبعا. مده السيشن يعني انتوا كنتوا بتقولوا، لو انا فهمت صح، اللي هي المفروض ان هي مثلا كنتوا بتعملوا حاجه الجلسه من 9 ل 5 وبتعملوا عدد ساعات معين، ده الخاص يعني بدراسه، ولا خاص بحاله العميل؟ من 9 ل 5 ده اليوم بتاعي، بس انا من 9 ل 5 ده she's talking about our placement day from 9 to 5. مش كلها العميل ما بطلعش اوضه يعني بتاعها عشان تعرفي تسمعي. اليوم بيبقى من 9 ل 5 يومين في الاسبوع. بروح الصبح مثلا بجهز الادوات او بعمل بلاننج للسيشن بتاعتي. بيبقى عندي ممكن اول سيشن الساعه 10:30، مش من 9 يعني، ممكن تبقى 10:30. بجهز الخامات، بكتب الفكره بتاعتي، هعمل ايه في اليوم، بكتب كيس نوتس، بكتب جواب لواحده بيشنت عندي بس مش موجوده، فبتواصل معاهم بطريقه او باخر يعني، بكتب لها كارت عشان عيد ميلادها. واجهز السيشنز من 10:30 ل 12. ممكن تكون اول سيشن جروب كلنا مع بعض، وممكن تبقى اخد جروب واروح بيهم في اوضه ثانيه مقفوله بحيث تبقى في برايفسي، لان الكلاينتس لازم يحسوا ان هم سيف انفايرمنت. فبنروح في حته فيها برايفسي بحيث نقدر نتكلم براحتنا. اخلص السيشن دي باخد بريك من 12 ل 12:30. من 12:30 بجهز نفسي لو عندي السيشن الساعه 1، من 1 ل 2. وساعات بيكون في بروجرامز احنا المفروض كمان في النص ما بين السيشن والتانيه بنعمل ريفلكشن على السيشن. يعني خلصت السيشن بطلع اعمل بيس اوف ارت مثلا 10 دقائق، ربع ساعه، حتى لو بقلم بالوان كريون مثلا او ايل باستل، اي حاجه حتى لو بسيطه، بس احط اللي حصل في السيشن ده على ورق، وممكن بعد كده ارفلكت عليه، مش لازم حالا. بقوم اجهز ماتيريالز ثانيه، بنظف ماتيريالز ثانيه، بشوف الكلاينت. ساعات بيبقى فيه ساعه ونص ثانيه او عندي سيشن 1 تو 1 وبعدين 1 تو 1. هو حسب اليوم يا كيتي، بتفرق من يوم للتاني. فهمتي؟ طب السيشن كده انا فهمت. طب كده يعني برضه سؤال تاني، السيشن لما يكون جروب، المفروض انه انا بعمل ريفليكشن 1 تو 1 جوه الجروب، ولا ايه يعني الصح ايه يعني؟ بصي، هو الجروب، بصي انت شفتي السبجكتس عندنا في جروب art therapy، دي like it's a whole subject. She's asking, do I reflect 1 to 1 in the group session or how do I do it? So واحنا في الجروب سيشن بنعمل حاجه اسمها تشيك ان في الاول، بنعدي على الناس كلها، بنسال how do you feel دلوقتي. في الاول بنعمل التشيك ده، وفي الاخر بنسال انتوا حاسين بايه دلوقتي، اليوم بتاعك عامل ازاي. ممكن اسال لو انا weather، لو انا جو هبقى عامله ازاي، بمطر، مغيمه، شمس وجميله، شويه كلاودي وشويه شمس. ده في الاول ممكن ياخد 5 دقائق. لو عدى على 8 مثلا
ممكن ياخد 10 دقائق لو عندي 13 كلاينت مثلا. هناخد بس راوند كده كل واحد يقول كلمة، ولو حد مش عايز يشير هم حرين. بعد كده بنبدأ أشرح الإكسرسايز اللي احنا هنعمله أو الأكتيفيتي اللي احنا هنعمله بإيه، وهكون طبعا مجهزة الخامات قبلها، بشرح أنا هعمل إيه، بعمل الأكتيفيتي معاهم، بعدي عليهم، بسلم على واحدة واحدة، لو عايزين يتكلموا في حاجة بنتكلم، لو هم مندمجين وانتوا ارت قوي ما بقطعهمش، بسيبهم يعملوا اللي هم عايزينه، ما بسألش حد بحاجة، ان كده هبقى بقطع الخيط اللي هم متواصلين بيه مع الارت، كأن في كونكشن. خلصنا الوقت ببقى قايله لهم هنقعد الوقت بتاعنا قد ايه، وساعات بيبقى ورم اب اكسرسايز وبعدين اكسرسايز كبير، يا اما واحد كبير مره واحده، وفي الاخر بقول فضل مثلا نص الوقت عدى، فضل 10 دقائق، بنقولها بطريقه لطيفه جدا. حاولوا تلاقوا طريقه انكم تقفلوا الارت بتاعكم لان فضل 10 دقائق، وفي الاخر بنقعد نتكلم 10 دقائق على الوقت بتاع الارت، بناخد 10 دقائق تانيين، ربع ساعه، 20 minutes، حسب انا عايزه اخد قد ايه في الاخر اسمع منهم. التشيك الاخير ده بيطلع فيه حاجات، حد بيقول ان هو حاجه emerged، حاجه مش عارفه ايه، لو حسيت ان حد triggered قوي ممكن باخدها على جنب بعد كده ونعمل 1 to 1 session، او اتكلم معاها، او ناخد الارت بتاعها نقعد نحلله، او اقول لها طب ناخده المره الجايه. كمان في حاجات كتير بتحصل من السيشن للسيشن، يعني الانسان from session to session في حاجات كتير في النص من البيشنت نفسه بيرفلكت على الارت بتاعه، وبيقعد يفكر فيه وبيقول طب انا رسمت كده ليه، طب انا عملت كده ليه، وبيرجع بالحاجات دي المره اللي بعدها بيتكلم معانا فيها وبيقول لنا انا اكتشفت مثلا كذا كذا كذا، او انا فكرت في اللي احنا قلناه وعملت كذا. فانا مش عارفه انا كده جاوبت على سؤالك ولا جاوبت بزياده. انا كده فهمت. انا دي يعني كنت عايزه اعرف السيشن يعني الصح بيمشي ازاي. بصي كده صح. كيتي هو اسمك الحقيقي صح؟ كاترين. كاترين، سوري. الفكره ان يعني من سيشن للتاني مختلف قوي زي ما قلت لك. كمان الجروب فكرته عندنا في الشرق يمكن مش منتشره قوي زي ما هي موجوده هناك ممكن البنفيتس بتاعت الجروب ثيرابي بيدوا لبعض كتير، يعني هم من واحد للتاني بتلاقي امباثي، طلعت شفقه ورأفه ورحمه، وتلاقيهم تقول لها انا برضو عندي الخبره دي، انا حصل لي كده برضو، انا حاسه بيكي، يعني بيعدوا كده ما بينهم وما بين بعض، غير ان حد بيشوف تاني عنده رحمه كده وموده وشويه حاجات ما بينهم وما بين بعض وهم قاعدين في السيشن. وفوق كل ده بيبقوا شايفين الاصعب منهم، يعني مثلا حد حصل له جريف، حد مات عنده بيعاني وبتاع، تلاقي حد تاني قال ده انا كمان مامتي حصل لها، مامتي فقدتها، او انا اختي، او بيقعدوا يواسوا بعض ويقول لا ده انا حاسه بيها ان هي اكتر مني، انا يمكن حالتي اهون، ده انا مش عارفه ايه، فاهمه قصدي؟ كيتي فاهمة قصدي؟ انت ميوتد على فكرة. اوكي. اوكي ثانكس. انا مش انا ما يعني حسيت ان انا في مشكله ان انا افتح، فقلت اكلم حضرتك على الشات يعني. لا انا بس عشان حواليكي دوشة كتير فعايزة الباقيين يبقوا سامعين كويس. اوكي. اهلا بيكي حبيبتي. شكرا دكتور نهى، بجد محاضره جميله جدا، ونتمنى ان هي تتكرر كتير، يعني جميله قوي. شكرا ليك. لا ميكي تواصلي معايا، انا مش دكتورة على فكرة لسه ولا حاجة. دكتور طيب خلاص، هتواصل مع حضرتك على الايميل ان شاء الله. دكتور ابراهيم حضرتك عايز تقول حاجة؟ اولا دكتوره نوح، باعتبار ان شاء الله ما سيكون يعني ان شاء الله. اهلا بيكي. اولا انا شاكر جدا جدا على الدعوه، بشكر دكتور تريزا، محاضره رائعه، اسلوبها شيق جدا. استمتعت جدا جدا بالمحاضره، واستمتعت اكتر بوجود الاساتذه كتير جدا. انا ما كنتش متخيل ان انا ممكن التقيهم على هذه المنصه، ولكن انا اتبسطت جدا. وبسال بقى سؤال خارج الاطار. اول حاجه، هل ممكن، انا طبعا سجلت المحاضره عن طريق السكرين شوتس لانها عجباني جدا وعاوز اشاركها لاكبر عدد من الطلاب والمهتمين، فهل ده متاح ولا لا؟ بستاذنكم طبعا
قبل ما اعمل اي حاجه، لان انا عارف ان ده كوبي رايتس والغرب بيهتم جدا بالنقطه دي جدا. ثانيا انا بفكر ان احنا يعني نعمل حاجه اكبر. انا يمكن كتبت لك على الخاص، بس انا بما ان معظمنا موجود وكلهم انا شايف ما بين كلهم تربيه وكلهم فنون وطب وحاجات مرتبطه بالمجال، يعني ايه المانع ان احنا نعمل زي ورشه كبيره تكون بمشاركه اكبر عدد من الناس. عندنا خبرات كتيره جدا ممكن تنضم لكريز وتنضم لحضرتك. ايه المانع ان احنا نعمل حاجه كويسه؟ مصر تستحق. انا شايف الاكثريه او الناس الكتير اللي موجودين معانا، طبعا كريز وبعض الزملاء الاجانب مشرفينا ومنورينا طبعا وبينقلوا لنا خبراتهم، واحنا بنستفيد وهم بيستفيدوا واحنا بنتعلم وهم بيتعلموا. وده اللي عجبني جدا في مداخله كاترين الاخيره، ان فعلا احنا ليه لا. يعني انا عجبني جدا طريقه التواصل هناك، الناس بيواسوا بعض، بيحبوا بعض، في تسامح، في رحمه. وده يمكن اللي كان موجود على الساحه من اول امبارح على استشهاد الصحفيه والاعلاميه الفلسطينيه شيرين ابو عقله. في حاجه غريبه جدا، احنا محتاجين فعلا ان الفن يتدخل، الفن يتدخل بعلاج بعض المفاهيم الخاطئه وايصال الرساله السليمه. انا مش ضروري اكون بتعامل مع معاقين او متخلفين او كده، لا، ده انا عندي مجتمع شويه منه غالبيه ظهرت على السطح بتعاني خلل من الافكار الصحيحه. بغض النظر، الفن هو القوه الناعمه اللي نقدر نوصل بيها رساله المجتمع. يعني انا هاخد اخر حاجه في كلامك، الحب، التسامح، الود والعطف والتعاون. ليه ما نخليش دي رساله الفن اصلا؟ ده اللي هو الطبيعي جدا من الهدف منه، ما يبقاش علاج، تبقى يعني نعدي مرحله العلاج. انا مش عارف انت هترجمي الكلام ده ازاي، هي مشاعر مختلطه، يعني مجموعه من المشاعر اللي اختلطت عليا وانا بسمع الكلام ده وبشوف المحاضره وبشوف المواقف اللي موجوده بقالنا 3 4 ايام. مين يستحق الرحمه ومين يستحق الشفقه ومين هيخش الجنه ومين افكاره سويه. يعني في خلل فكري كبير جدا في مجموعه كبيره جدا من المجتمع. يعني اعتقد ان النخبه اللي كانت حاضره المحاضره النهارده قادرين على ايصال هذه الرساله. الفن عايزين بيه مش بس علاج لبعض الحالات او المتلازمات او النقص الفكري او يعني مش عايز اقول نقص فكري، عايز اقول المحدوديه الفكريه. لكن احنا دورنا اكبر بقى من ان احنا نعالج دول بس، احنا عايزين نعالج شريحه اكبر، عايزين نوصل للمجتمع بقماشه عريضه جدا، عايزين نوصل الرساله دي لمجموعه كبيره جدا جدا كنت اظنها متعلمه، كنت اظنها مثقفه. ظهر الحقيقه ان احنا محتاجين نوصل لهم بشكل اكبر ونركز عليهم بشكل مهم. يعني يا رب تكون الرساله وصلت. ومش عارف انت هتفهمي ده ازاي يعني، بس ربنا معاكي. بس اتمنى انك تكوني فهمتي انا اقصد ايه. وطبعا اشكرك وبشكر كل الناس اللي موجوده معانا، وسعيد جدا بتواجدي معاكم. شكرا يا استاذه نهى، وان شاء الله يكون في بيننا تعاون قريب باذن الله تعالى. ان شاء الله يا دكتور، ان شاء الله. انا هترجم لها اللي حضرتك قلته باختصار، هطلع بس بوينت. Jason, Dr. Brahim is suggesting that we should, as like we are from different backgrounds, but we can all cooperate to initiate a workshop or something to enlighten the people's view of how they shouldn't be judgmental, and we should be all thinking like in a mercy way, and we have all the same perspective of humanity, like person-centered approach. So kind of, yeah. Yeah, wonderful. That's a great way to think of and finish up on. Yeah. Yeah, so I think this is the beginning of maybe another workshop. We're happy to host another one as we sort of think about different ways that we might think about collaborating in the future, or please let Noha or myself know if you have other questions. But yeah, we've really enjoyed hosting this tonight and looking forward to further conversations. So
Thank you so much, everyone, for attending tonight. Really enjoyed it. Thank you. Thanks. Thanks. Thank you so much. Bye. Bye. Bye-bye.